Good morning, guys. I hope you are all fine. Yesterday, we started solving the worksheet of this week. This worksheet is a revision sheet of exercises from the lessons we have for this year. The first exercise we started yesterday, as I said, it's a very important exercise since it is an analytic geometry exercise in which we have coordinate system and the geometry at the same time. I will remind you what we did yesterday since we are going to complete this exercise today. We plotted the points A, B, and C. Then we plotted straight line D using the table. This is how we plot a straight line. So we plotted points and a line. In part 2, show that point H belongs to line D. Please don't forget, whenever we need to prove that a point belongs to a straight line, we should say the coordinates of the point H should satisfy straight line D. So we go to straight line D. Instead of Y, we replace YH. Instead of X, we replace XH. We should get two equal sides. If we get two equal sides after calculation as we got here, 4 is equal to 4. This is true. So we say point H belongs to D. We continue. Then we should find the equation of line L. L is perpendicular to D at H. So I ask myself, to find the equation of a line, I need a slope. Since line L and the straight line D are perpendicular, we know that the slope of L times the slope of D is equal to -1. This is a rule of perpendicular lines in a system of axes. So the slope of line D is -3. So what we do is L is perpendicular to D. So the slopes, if we multiply the slopes, we get a -1. If I replace the slope of D by -3, I will get the slope of L is equal to 1/3. Now, where does L pass? At H. So we say H belongs to L. We apply the rule of a straight line. After replacing and calculating, we get the equation of a straight line L. So this is the equation of L. In part 3, we should calculate length AB, length AC, and length BC. Of course, here we have a rule. AB is equal to big radical XA minus XB all of it squared plus YA minus YB all of it squared. We replaced, as we did yesterday, here 32 should be simplified using prime factorization. I replaced it by 2 to the power 5, and after simplifying, AB is 4 radical 2. In the similar way, we calculate AC, which is radical 50. Also, we make the prime factorization of 50. So we get AC is equal to 5 radical 2. Also, we should calculate BC. After calculating BC using the same rule, BC is equal to radical 82. 82 cannot be simplified since it is 41 times 2. We keep it as it is. And deduce the nature of a triangle ABC. Yesterday, I said, whenever we are asked to calculate 3 sides and then we are asked to deduce the nature of a triangle ABC, this is AB, this is AC, this is BC. Directly, I think of using the converse of Pythagorean theorem. So I calculate AB square, AC square, and BC square. AB square is equal to 32. Since AB is equal to radical 32, then AB squared will be equal to 32. AC is equal to radical 50, then AC square is equal to 50. Because radical 50, all of it squared is 50. BC square is equal to 82. Now, if I add 32 plus 50,
I will get 82. So this is the converse of Pythagorean theorem. Since AB squared plus AC squared is equal to BC squared, then triangle ABC is right at A because BC is the hypotenuse. In part 4, we should calculate the coordinates of K, the center of the circle circumscribed about the triangle ABC. We talked about the circle circumscribed about a triangle. So this triangle will be around the triangle ABC, passing in A, in B, and in C. The center of this circle is the midpoint of the hypotenuse. Since triangle ABC is right at A, the hypotenuse is BC, so K will be the midpoint of BC. So using the rule of midpoint, we calculate XK is equal to XB plus XC over 2, and we calculate it. Also, YK is YB plus YC over 2. These are the coordinates of K. And calculate its radius. K is in the middle of BC, so the radius is KB or KC. It's equal to BC over 2. We have the length of BC is equal to radical 82 over 2. In part 5 كمان عملناه امبارح. هودي عم بعملهم بسرعة لأنه امبارح عملناهم لأنه هلأ بدنا نكمل السؤال. We are completing the question today. Show that D minus 3 minus 5 is a point on C. Whenever we are given a point and we want to prove that it belongs to a circle, we should calculate the radius of the circle. Who is the center? It is K. So I will calculate KD. I have the coordinates of K. I have the coordinates of D. So I find the length KD, which is radical XK minus XD all of it squared plus YK minus YD all of it squared. We replace the coordinates as you see. The radius should be equal to radical 82 over 2. I got radical 82 over 4. So here I split the radical. It is radical 82 over radical 4. Of course, 4 can be written as a perfect squared. It is 2 squared. So it is radical 82 over 2. As you can see, since KD is equal to the radius, then D belongs to the circle. Any question till now about what we did yesterday before we continue, guys? بس الراديوس given صح؟ الراديوس مش given يا عمري، نحن طلعناه هون. الراديوس is equal to BC over 2 which is radical 82 over 2. نحن عملنا له calculate. ليش هو BC over 2؟ لأنه دايما الراديوس بيكون من السنتر. يعني رح ارجع ارسم الرسمة اللي رسمناها امبارح. هيدا هو التريانجل يا فضل. فضل انت اللي عم تسأل صح؟ هيدا يا فضل هو التريانجل ABC. It is right at A. So angle A is equal to 90 degrees. A, B, C. K هي the center of the circle circumscribed about the triangle. شو يعني center of the circle؟ قلنا نحن when we have a right triangle يا فضل center للسيركل circumscribed بيكون الميد بوينت تبعيت الهايبوتنس. يعني هيدي كي بدها تكون الميد بوينت للبي سي. يعني الكي بي قد الكي سي. إذا circle circumscribed يعني بدها تكون مرقة بالثلاثة vertices. يعني بده يكون شكلها هيك السيركل circumscribed تقريبا. مش الحال يا فضل؟ حد هون؟ Yes. اوكي هيدي الكي بي هي راديوس صح؟ يعني لجيب الراديوس انا بقسم البي سي على 2 هيك جبناها للراديوس. هلا show that D is a point of the circle. بدنا نبرهن انه الدي كمان هي موجوده على السيركل. لتكون موجوده الدي على السيركل الكي دي شو مفروض يكون؟ راديوس صح؟ Yes. عشان هيك نحن عملنا كالكوليت للكي دي. بما انه الكي دي طلع المجر اللي إلها قد المجر للراديوس ساعتها بنقول D belongs to the circle. مش الحال يا فضل؟ وضحت؟ Yes. وضحت؟ Yes.
إذا إجينا هيك سؤال بالامتحان يا فضل، شفت كيف عملت هلأ أنا رف فيجر قدامكم، يعني رسمي تقريبا ممكن تكون هيك. بس هيدي الرف فيجر إذا أنتم عملتوها بتساعدكم كتير لأنكم تلاقوا الحل المضبوط. هيدي نعملها على الخرطوش. عندك بعد شي سؤال ولا منكمل؟ لا نكمل. حدا عنده شي سؤال؟ any question? Any question guys? Guys, Kalam, you were not here yesterday. Is everything fine till now or you have any question? I think for now it's okay. Okay, we have solved such a question before, Kalam, if you still remember, okay? Yeah, I think so, yeah. Okay, now part C, we should calculate the area of a triangle ABC. We have a rule to calculate the area of a triangle. What is the rule? This is the rule. Area of a triangle ABC is base times height over 2, B times H over 2. This is a rule we always use to calculate the area of any triangle. we should study this rule and we should always remember it. Who is the base? The base is AB and the height is AC. So we have the length of AB, it is 4 radical 2. We have the length of AC, it is 5 radical 2 over 2. Now 4 times 5 is 20. Radical 2 times radical 2 is radical 2 squared, which is 2. So 20 times 2 is 40, divided by 2, it is 20 centimeters squared. This is how we calculate the area of a triangle. Now we continue to part 7. Part 7, let N, we have a point N, which has coordinates 2 and M. Of course, M here is a number. I should calculate it. We should calculate M if NAB is an isosceles triangle of base AB. كمان هون I do a rough figure. So triangle NAB will be an isosceles triangle of base AB. We know that in an isosceles triangle, we have something called the base. This is N, this is A, and this is B. So AB is the base. If AB is the base, who is the vertex of this isosceles triangle? Who will be the vertex? Guys, the vertex of an isosceles triangle is opposite to the base. If AB is the base, who is the special vertex in this isosceles triangle? It's N. It is N. What do we mean N is the special vertex? What does an isosceles triangle have? Who can remind me? It has two equal sides, two equal angles. أنا بهمني السايدز هون. So side NA will be equal to side NB. صح ولا لا؟ هول الاثنين sides مش بيكونوا قد بعض لأنه N هي السبيشال vertex. Yes. So to calculate M, we should start from here. So since AB is the special vertex, AB is the base, N will be the special vertex. So I will have NAB is an isosceles triangle of vertex N, then NA will be equal to NB. Can we calculate NA or we cannot calculate it, guys? Hello, عم بحكي لحالي guys. NA is a length. How do we calculate a length in a system of axes? مش حالينه لهيدا السؤال لحالكم امبارح. هيدا مش شغل. راديكال. شو بتساوي ال NA؟ حدا يقول لي الرول. راديكال. راديكال وبنسكت. بارنتيزي
two radical radical xn minus xa all of it squared plus yn minus ya all of it squared. مش هيدي الرول to calculate na؟ Yes. Okay. So we Yes. calculate NA, we replace the coordinates. بيطلع شكل ال NA هيك. هيها ال NA. هيها. NA is radical m squared minus 8m plus 32. Now we calculate NB. This is how we calculate NB in the same way. So we get NB is equal to radical m squared. هيدا الانسر تبع ال NA يلي هون بيكون بيساوي الانسر لل NB لانه NA equal NB. So we write radical m squared minus 8m plus 32 is equal to radical m squared. Whenever we have an equation with radicals on both sides, هيدا الراديكال cancels this radical. So we get m squared minus 8m plus 32 is equal to m squared. This m squared, we take it to the first side, it becomes minus m squared. This m squared cancels m squared here, they cancel each other. So we get minus 8m plus 32 is equal to 0. This is an equation. So m will be equal to 4. يلي عملناه هو كتير بسيط. We calculated NA using the rule. We have the coordinates of N and the coordinates of A. We calculated NB. حطيناهم إنهم هن بيساووا بعض. This radical cancels this radical and we solved an equation to calculate an unknown M. عملت شيء صعب ولا شو؟ فيش حدا. طب أنا ليكوا ليه طالعة معاكم زوم؟ طب إذا طالعة احكي لحالي، خليكم ما تطلعوش، بحكي بسجل الفيديو لحالي وببعث لكم إياه، شو رأيكم؟ بنصير نعمل هيك؟ Guys؟ No. Yeah. Yes, miss. هادي؟ Yeah. أنا حاسسني عم بحكي لحالي ولا لا أنت هلأ؟ بل أنا طالعة أحكي لحالي ولا طالعة أحكي أتناقش أنا وياكم كيف بنعمل سوليوشن يا هادي؟ يعني أنت شو بتستفيدوا هلأ إذا عم تتسمعوا علي؟ بتستفيدوا شيء اللي أنت؟ لا. لازم نعمل انتراكشن مع بعضنا، لازم نحن طالعين نتناقش مع بعضنا، طالعين نتناقش بالسوليوشن. عم نحكي عن ايسوسيلس تراينجل يا جماعه، ولو ايسوسيلس تراينجل، ولو ايسوسيلس تراينجل، هيدا السايد قد هيدا السايد، ولو عندنا رول كيف بنعمل كالكوليت للينك فعملناها طبقناها. انا ما عم بخترع شيء من عندي ابدا ابدا ابدا، بس انتوا ليه صامتين بهالطريقه ما بعرف. يعني كثير المعلمه يعني بتقرف لما تحكي مع طلاب وما يتجاوبوا معاها، ولو هيك ما نضلنا نحن. لا. بشرفكم بشرفكم. مين حله لهيدا السؤال امبارح اللي رجع حله اللي قلت حلوه؟ حدا حله للسؤال؟ جاوبوني. ايه يا مريم حليتيه؟ مش هذا اللي بالورك شيت؟ Yes. مين عم يسأل هيدا اللي بالورك شيت؟ مين؟ هادي انت عم تسأل؟ ايه. إيه لا هيدا من القمر جبته. ايه هيدا اول سؤال بالورك شيت يا هادي حبيبي. ليه مش قاري للسؤال انت امبارح؟ بلا حلايته. شو؟ بلا حلايته. حليته؟ حليت الورك شيت كله امبارح. طيب خليك معي يا هادي. Part 8 we should write the equation of the tangent T. أكيد T هو straight line بدنا نكتب له الإيكويشن. T هو tangent to the circle at B. كمان مثل ما قلت قبل شوي كان عم يسألني فضل، قلت له لفضل أنا دايما بنصحكم على الدرافت عندكم تكونوا عاملين رف فيجر، يعني تقريبا رسمة بتساعدني أنا كيف لازم حل. هيدا هو التريانجل ABC يلي هو right at A. So this is A من أول وجديد، لأنه هيدا البارت إذا نحن مش عاملين رسمة ما رح نعرف نحله. This is A B C.
This is, here is the circle circumscribed about the triangle ABC. This is the circle circumscribed. يلي عم بيقلنا إياه هلا هو إنه T هو straight line. It is a straight line tangent to the circle at B. هيدا ال straight line T which is tangent to the circle at B. طب فيني أسألكم سؤال؟ Yes. اوكي. كيف بيكونوا البي سي والتانجنت؟ كيف بيكونوا الديامتر والتانجنت بالسيركل؟ They are perpendicular. بيكونوا Perpendicular. perpendicular على بعض، صح. إذا هيدي ما بنعرفها ما راح نحله. Yes. هيدي هي العقدة هون بهيدا السؤال. دايما لازم نكون عارفين we should always know that in a circle the tangent and the diameter or the radius are perpendicular. فإذا to find the equation of the tangent I need a slope. صح؟ Because the Yes. slope of the tangent times the slope of BC is equal to -1. So we should calculate the slope of BC because they are perpendicular to each other. So the tangent to the circle at B, then T, the tangent is perpendicular to BC. We calculate the slope of BC, of course, using the rule YB minus YC over XB minus XC. So the slope is 1/9. We put the slope of BC here to calculate the slope of the tangent. Then the slope of the tangent will be equal to -9. Of course, straight line T passes in B, then B belongs to straight line D. يعني Y minus YB is equal to slope into X minus XB. هيدي ما اخترعتها من عندي، هيدي جبتها من السؤال لأنه they are tangent at point B. أكيد نحن عنا ال coordinates للB وعنا ال slope. So we replace them and we get y equal -9x plus 18. This is the equation of the tangent to the circle. Now in the last or the final part, let M having coordinates 2a plus 1 and 3a plus b. Calculate a and b. I should find what is a and b for M if n is the midpoint of AB. هون أكيد في شيء غلط لأنه الM هي لازم تكون الميدبوينت للAB. So since M is the midpoint of AB أكيد هون عنا rule XM is equal to XA plus XB over 2. We replace and we calculate A. YM we calculate B. خليني أخبركم شغله. هيدا السؤال solution لهيدا السؤال اليوم أنا رح أحطه على الابليكيشن. يعني هيدا السؤال رح يكون السوليوشن اللي له معاكم على الابليكيشن اليوم. بليز ما بدي اياكم تروحوا انتوا تفكروا، افتحوا السوليوشن قدامكم وارجعوا حلوا كل بارت لحالكم وشوفوا السوليوشن قدامكم. هيدا السؤال يا جماعه كثير مهم لانه عملنا بقلبه ابلاي لكثير رولز. يعني هيدا السؤال جامع كثير رولز. We have many rules in this question. The midpoint rule, the length rule, the area rule, tangent and the radius are perpendicular, a circle circumscribed, عندنا center للcircle. It has many things in it. يعني هيدا السؤال في 9 parts. كل part بيحكي عن شغلة مختلفة عن الثانية. Please solve it again. You will have هلا أنا بس خلص بعد شوي، بس خلص شغلة تبع المدرسة، عندي بعد صفوف لآن. When I finish, I will upload the solution of this question on the application. Please ارجعوا فوتوا على الابليكيشن وشوفوا السوليوشن لهيدا السؤال لأنه كتير 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 مهم. مش الحال يا جماعة؟ Yes. خليني أخبركم شغلة وبحياة الله، بس ما بعرف إذا رح تحسوا فيي ولا لا. أنا هيدا الشغل يلي أنتوا عم بتشوفوه قدامكم، هيدا التايبينج اللي قدامكم، هالاشياء اللي بتشوفوها موجودة قدامكم هلا، الكتيبة اللي موجودة على السلايد قدامكم،
هيدي أنا يا جماعة لحتى أعطيكم إياها بهالطريقة السهلة اللي عم بعطيكم إياها وبهالطريقة الواضحة وبهالطريقة المفسرة. أنا عم بتعب لأعملها ولا لا؟ Yes. أوكي. Yes. ما بدي إياكم تتعبوا قد ما أنا عم بتعب، تعبوا قد نصهم. يعني أنا مش طالبة منكم المستحيل، يلي طالبيته منكم هو إنه بليز بس تخلصوا صفوفكم، عدوا افتحوا السوليوشن قدامكم وجربوا حلوا للسؤال بارت لحالكم، لأنه بمجرد ما تحلوا سؤال وتفهموه مزبوط، أي سؤال أنا بعطيكم إياه بيشبهه رح تقدروا تحلوه. بس إذا ما حليتوه لحالكم، إذا برجع بجيب لكم هو ذاته ما رح تعرفوا تحلوه. أوكي، بدي شوف من بعد معي هلا مش عم يحضروا اسم الله كلهم على اساس صايمين بشهر رمضان. انا بشارط انه اللي معي هلا نصهم صايم او 3/4 صايم، واللي بعدهم نايمين ما حدا صايم منهم، بس انه هن شهر رمضان وما فيهم وتعبانين وما بعرف شو وكذا، على اساس يا لطيف. فضل مش الحال شو عم بحكي، بدي احكي معاكم واحد واحد. فضل Yes. هيدا السؤال بدك ترجع تحله على الدرافت اليوم وتبعت لي اياه على رقمي. سامع فضل؟ Okay. Okay. اوكي ادم، نعم مس. هيدا السؤال بده ينحل على الدرافت اليوم كله، وبدك تبعت لي اياه اليوم قبل الافطار، يعني قبل 7:30، مش الحال؟ هادي نعم. كمان هيدا السؤال بده ينحل وينبعت لي اليوم قبل الافطار، قبل 7:30. اوكي. اوكي كلام. Yeah. Please, you should solve this question today. You will have the solution on the Okay. application uploaded. Please solve it on a draft and send it on my number before 7:30 today, okay? Okay. Yeah. Okay. Okay. من بعد عنا مهدي. يا مهدي، Yes, miss. بدنا نحله لهيدا السؤال وتبعت لي اياه اليوم، ماشي؟ Yes, miss. اوكي. نفس الشيء سارة. Yes. سارة ورينا. رينا اعملي ان ميوت. Yes. خليكي يا سارة ان ميوت. رينا. اوكي رينا بدهاش ترد، ماشي الحال. انا بعرف كيف بدي اتعامل معاكم. انا عم بشتغل بالعلامات، كل حدا بحكي معه وما بيرد رح نقص له علامات. شو يا نور دبوق، كيفك؟ منيح. Yeah, miss me. اوكي هيدا السؤال اللي حليناه، هيدا السؤال اول سؤال بالورك شيت، بتحله اليوم وبتبعت لي اياه قبل الافطار، ماشي؟ Yeah, okay. ومحمد فران نفس الشيء، ماشي محمد فران؟ مس انا أوكي. كل شيء برجع بحله، حتى كويزز وهوم ورك كله برجع طيب بحله. بدي منك تحله هيدا بالذات، تحله وتبعت لي السوليوشن اليوم على رقمي. اوكي مس، هي 7 و8 و9. هو السؤال كله، اول سؤال بالورك شيت كله من بارت 1 لبارت 9، هيدا السؤال اللي حليته قدامكم اليوم بده ينحل وينبعت لي اليوم أوكي. لقبل الافطار، اوكي ماشي؟ مس. ثانك يو. وبتقول لريم كمان. مس. اوكي مش الحال يا جماعة، اتفقنا؟ Yes. Yes, miss. اوكي ما رح اعطيكم شيء زياده اليوم، بيبقى لنا سؤالين بنحلهم بكره باخر زوم عنا اياه، لانه هوديك السؤالين بيخلصوا بحصه. اذا ما عندكم اسئله خلص فينا نفل. حدا عنده شيء اسئله؟ Any questions? No. Guys, do you No. have any questions? No question. نو. Okay. No. Okay, see you all tomorrow. Bye. Thank you. Bye bye, miss. Bye.